Hi, Miss Jel. Anything I can do for you? Sorry to bother. Nakawit ka na ba? Karating lang. Actually, hindi ko lang po yung meeting with... BDO? Oh, yeah. Yes, natin lang po. Okay, bye. See you at SFA. Morning, guys. Morning, ma'am. SFA, good morning. For a while. Excuse ma'am, sir. Nag-ask po ng collection si New Transcend kasi hindi ko nila na-receive this week. So, okay lang po pa-receive natin collection nila this week. Sana ba yung check niya? 5 million po ma'am. As per Miss Dina, meron naman po tayong available fund. Senior Transcend po kasi ma'am, bibili po sila ng materials para dun sa project sa Cebu. Okay, no problem. I-release mo na lang. Hello ma'am? Please collect na lang po tomorrow. Thank you. Po ma'am, thank you po. Mamaits, may tatanong ako tungkol sa exercise. Okay. Tawagin ko lang in-charge si Peter. Sinta. History. May naghanap sila sa labas. Si engineer regarding sa exercise. Sige. Puntahan ko na lang po siya. Thank you po. Yes, engineer. May concern daw po. Tulong sana ako sa exercise. Isang muna ako gusto. Ay, sige po. Bale, ito lang po yung mga kailangan nyong ipasa sa akin. Then, ako na po bahat. Ay, sige po. Thank you po. Sige ma'am. Ay ma'am, may sahod na? May sahod na? Wala pang aga pa kaya. Ma'am Dayan, nagtatanong na sila ng sahod. Sabihin mo, maaga pa. Guys, break time na. Tara, kain tayo. Tara! Tara! Tara na! Tara! Tara! Let's go! Actually, good afternoon. Yes, Ma'am Michelle. Meeting for this afternoon. Kindly hold on. I'll check with Ma'am Zen. Ma'am Zen, nag-request si video ng quick meeting this afternoon. May L10 tayo today, di ba? Tomorrow na lang. Sige ma'am, noted po. Thank you for waiting, Ma'am Michelle. Ma'am, baka we can have the meeting tomorrow afternoon instead kasi we have team meeting this afternoon. Alright then, we'll wait for the invite. Thank you so much, Ma'am Michelle. Bye-bye. Ma'am Jen, na-update ko na yung petty cash. Okay. Sige, Dain, i-check ko na lang. Thank you, ah. Okay. Thank you, Dain. Ma'am Dayan, excuse. Pwede pa check nito, ma'am, debit memo, if nag-reflect na sa bank? BPI? Yes, ma'am. Sige, ako. Check Sige, ko na ma'am. lang. Thank you, ma'am. Thank you. Pa-receive ko yung dollar. Magkano yun, kuya? Bali, 1,404. Ang pakibilang na lang.
Ma'am, mag-release ako ng manager's check tomorrow kay Logistic amounting to 5.1 M. Okay, go ahead. Thank you, ma'am. Ma'am, basta po ako. Okay, Carl, ingat. Thank you, ma'am.